You're coming up to me, fire lighting up the sky. भाई एक राइड लियो। हाँ आराम से। I don't wanna see you. I don't wanna. इकने టైగర్ 900 రాలే బ్రో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ సాయి కృష్ణ. మీరు చూసే స్కై వ్లాగ్స్. లాస్ట్ శ్రీశైలం రెడ్డి వెళ్ళొచ్చాం కదా, వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మన బండి సర్వీసింగ్ కూడా అయిపోయింది. నేనే వేసుకున్న సర్వీసింగ్. ఇది కూడా నేను సెట్ చేసిన అనమాట. ఇంకేమున్నాయి, ఏ మిర్రర్స్ అవన్నీ టైట్ చేసి చిన్న ఏమైనా ఉంటే చేసిన. అదైతే బ్లాగ్ చేయలేదు నేను. ఇంకోటి బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా వేయించుకుండే. లాస్ట్ టైం బ్రేక్ ప్యాడ్స్ వెళ్ళేది, సార్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ కూడా వేసినాం. అరే ఏం సౌండ్ అవుతుంది అంటే. అండ్ ఇది మన ప్లాన్ వచ్చేసి అయితే పెద్దమ్మరపేట దగ్గర వాటర్ ఫాల్స్ ఉందన్నమాట. ఒకటి ఇద్దరు కలిసి ఏదైనా వాటర్ ఫాల్స్కి. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. అదే మనం బండి టైర్ వేయించింది కూడా ఇక్కడ అనమాట. ఓకే, మనమైతే హైదరాబాద్కి వచ్చినాం ఇక్కడ నుంచి. అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే పెద్ద అమర్పేట అంటారు. పెద్ద అమర్పేట నుంచి మనం రైడ్ తీసుకోవాలి. అండ్ మనమైతే పెద్దమ్మరపేటకి వచ్చేసినాము. ఇదే అనమాట పెద్దమ్మరపేట అవుటర్ రింగ్ రోడ్. వరంగల్, నాగ్పూర్, ఆర్జే ఎయిర్పోర్ట్, బెంగళూరు. మనం ముందుకెళ్ళి యూటర్న్ చేసుకోవాలి. ఏదో ఒకటి మనం అక్కడ యూటర్న్ చేసుకోవాలి. టైగర్ టైగర్ ఇదే టైగర్ అనుకుంటావా? లేడీ ఉంది అగో. టైగర్ 900 రాలే బ్రో. నువ్వు నిజంగా టైగర్ అనుకుంటున్నావా? నిజంగా టైగర్ అనుకున్నావు. అండ్ మనం యూటర్న్ చేసుకున్నాం అక్కడ నుంచి. అటు సైడ్ నుంచి వస్తాం కదా, యూటర్న్ చేసుకొని ఓ ఇక్కడనే ఓ ఇటు నుంచి లెఫ్ట్. ఏమన్నదా రోడ్ ఖాళీగా. సంగీ రోడ్ కూడా ఇదే. కోయడగుట్ట కూడా రోడ్, కోయడ రోడ్ కూడా ఇదే. కోయడగుట్ట తెలిసి ఇక్కడనే అనుకుంటా. ఇక్కడనే అన్న. ఇగో బండ్లు పెట్టి చూడు అందరు ఇక్కడనే. ఇగో అడుగుతురు. ఇదేదో బండి ఎక్కిస్తుండే, అదేదో బండి ఎక్కిస్తుండే, అడిపోతుండే. చలో మా బండి అయితే ఇక్కడ మొత్తం బురద. నేను సర్వీసింగ్ చేయించి వాషింగ్ చేపిద్దాం అనుకున్నా, కానీ మళ్ళీ వర్షం పడుతుందని చెప్పి వాషింగ్ అయితే చేయించలే. బై వాక్ వెళ్ళాలన్నమాట ఇక్కడ నుంచి. చలో మేమైతే వచ్చేసాం ఇక్కడికి. బై వాక్ అయితే వెళ్తున్నాం. బండి అయితే ఫుట్పాత్ మీద పెట్టేస్తాం. చూద్దాం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లుంటుంది వాటర్ ఫాల్ అయితే. దొరుకుతుందా? 15 కిలోమీటర్స్ కదా మన ఇంటి దగ్గర నుంచి. 15 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే. 15-20 కంటే బిలోనే ఉంటుంది. చాలా క్రౌడ్ అవుతుంది. చూద్దాం. అయితే అందరు కింద నుంచి పోతుంది కదా, మేమైతే పై నుంచి చూస్తాం అనమాట. పై నుంచి వ్యూ సూపర్ ఉంది. కింద అయితే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంది. మనం కిందికి కూడా వెళ్దాము. కిందికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ వ్యూ చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడైతే పైన వ్యూ చూసినాము. ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళాము. అయితే యాక్చువల్గా నేను ఫోన్ ఇప్పుడు చేతులు పట్టుకొని తీసాను అనమాట. మన ట్రైపాడ్ మేము శ్రీశైలం రూమ్లోనే మర్చిపోయాం. అందరం చూసినాం కానీ మాకైతే ఎవరు దొరకలేదు ట్రైపాడ్. నాకు తెలిసి మంచం కింద పోయిండు వచ్చి. అయితే వాటర్ ఫాల్ చూడండి ఎంత మంచిది. ఇక్కడ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ కూడా అవుతున్నాయి అనమాట. క్రౌడ్ అయితే చాలా ఉంది. దగ్గర అవుటర్ రింగ్ నుంచి 1 కిలోమీటర్ లేదు లోపలికి. 1 కిలోమీటర్ అనుకుంటా. 1 కిలోమీటర్ ఉంది, కానీ ప్లేస్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. అందరైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. అబ్బా వెదర్ ఎండ కూడా కొడతలేదు కదా, కూల్ క్లైమేట్ ఉంది కాబట్టి మంచిగా అనిపిస్తుంది.
coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. ఎన్నో ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. దానిలో ఇది ఒక ప్లేస్ అన్నమాట. సూపర్ ఉంది అసలు. ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అవుతుంది చూడండి. బాబా చుట్టూ మొత్తం మందేవారు, ఇంకా వస్తున్నారు అందరు. చలో అయిపోయిన వాటర్ ఫాల్, ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోదాం మనం. చలో లాస్ట్ వ్యూ మనది. చిన్నగా అనిపిస్తుంది గోపురం కానీ చాలా పెద్దగా ఉంది. దా పోందా. आपकी वीडियो ले लो जी, अरे ले लो जी, ले लो ले लो। क्या करना है वीडियो करना? उतारो। हाँ आराम से। आ गया भाई, एक राइड लिया। ले लो ऐसा है गाड़ी बहुत है जी। అయితే మన బండి ట్రయల్ ట్రయల్ అయితే కొడుతురు. కొట్టిన తర్వాత మనం ఇంటికి స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఏఎస్కే బ్లాక్. ले लो जी ले लो. लेना है तुम्हारी भी 150 रुपया ले लो। एक फोटो को 100 रुपये ले लेते हैं हम. एक फोटो को 100 रुपये ले लेते हैं हम. पड़ गया ना फोटो नाम में जाओ। साइड से लेना है फोटो, इसको साइड से अच्छा था. ये साइड से ले लो, मस्त था फोटो. हाँ ఓకే అయితే సబ్స్క్రైబ్ కలిసిరు. ట్రయల్ పెడితే మనం ట్రయల్ కూడా ఇచ్చినాం. బండి అయితే మస్తు అంటారు. కొన్ని ఫోటోస్ తిరిగి మీరు కూడా చూసారు కదా. ఓకే హ్యాపీ, వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ, మనం కూడా హ్యాపీ, ఎందుకంటే మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసారు కాబట్టి. అట్లే సింపుల్ అడ్రస్ చెప్పాలంటే పెద్దమ్మరపేట అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది కదా, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుంచి మన ముందుకు వచ్చి యూటర్న్ చేసుకొని లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి. ఓకే ఇదన్నమాట మన వీడియో ఈరోజు వచ్చేసి. మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కీప్ లవింగ్, కీప్ సపోర్టింగ్, లవ్ యూ ఆల్. సైనింగ్ ఆఫ్, మీ సాయి కృష్ణ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.